and welcome to classroom teaching. Students, in last period we have seen the equations of motion, Newton's equations of motion, and we derive it graphically also. So in this period we are going to see the laws of motion. ज्या पद्धतीने न्यूटनचे 3 इक्वेशन्स आहेत, सिमिलरली न्यूटनचे 3 लॉज आहेत, त्याला आपण लॉज ऑफ मोशन असं म्हणत असतो. And actually you can see the name of the chapter is also same, laws of motion. So now we are going to see the actual part of the chapter, that is law of motion. So today we are going to see the first law of Newton, Newton's first law. Newton's first law of motion. Students, few activities are given in the book. Read this activity carefully. या ऍक्टिव्हिटीज सोप्या आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या काही गोष्टी दिल्यात, काही घटना दिल्यात. द फर्स्ट इज गिवन that if the object is static, that means if the object is in rest, it remains in the rest position. तुम्ही पहा, तुम्ही समजा एखादं पुस्तक ठेवलं टेबलवर, किती वेळापर्यंत ते तिथेच राहील? आपल्याला निश्चित माहिती आहे, इट रिमेन्स देअर ओनली अनलेस force is applied on it. We learned the concept of force in 8th standard. So unless the force is applied, it remains there. The second activity is given that the force which is required to lift this pen, the force which is required to lift this pen, by using this much force only, I cannot lift any table or any chair or any heavy object. So different amount of force is required to lift different objects. The third example, the fruits which are present on the tree, if we shake that tree, आपल्याला माहिती आहे, बोरं ज्यावेळेस आपण बोरं झाडाचे पाडायचे असतात त्यावेळेस आपण झाडाची फांदी हलवतो किंवा झाडाला हलवतो, बोरं आपोआप खाली पडतात. आणि चौथं एक ऍक्टिव्हिटी म्हणा किंवा मग एक घटना दिलेली आहे की ज्यामध्ये इफ वी स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फॅन, जर आपण फॅन बंद केला, डेफिनेटली वी आर स्टॉपिंग करंट. ताबडतोब पंखा थांबतो का? नाही, तो थोडा वेळ तसाच गोल फिरत राहतो. सो इफ वी लुक अबाउट दिस 4 reasons of these 4 activities, then we came to know that a physical quantity is responsible for all these 4 activities, and that physical quantity we term it as inertia. We know this quantity. We knew it. In 8th standard we learned about inertia. Inertia हे 8वीला असताना आपण शिकलेलो. We know the 3 types of inertia. 3 प्रकारचे inertia देखील आपण शिकलेले आहोत. And this physical quantity inertia, it depends on mass of the object. More the mass, more the inertia. आपण ह्या क्वांटिटीला डिफाइन केलं होतं बघा. इट इज द टेंडेन्सी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द सेम स्टेट और टू अपोज द चेंज ऑफ स्टेट. आता स्टेट म्हणजे कुठली? आयदर रेस्ट और इन मोशन. दीज आर द 2 स्टेट्स. एक तर तो स्थिर असेल नाही तर मोशन मध्ये असेल. अँड इट इज द टेंडन्सी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज ऑफ स्टेट. म्हणजे त्याला त्याची स्टेट चेंज करावीच वाटत नाही. ऍक्च्युअली हा शब्द पूर्वी वापरत होते टेंडन्सी, आता आपण इनॅबिलिटी म्हणतो. इनॅबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट. That means if the object is in rest position, it tries to remain in the rest position. If the object is moving with certain speed in a straight line, then it tries to remain in the same state of motion. And that quantity we call it as inertia. And
Newton's first law also explains the similar concept, similar quantity, inertia, and therefore Newton's first law is also called as law of inertia. याला आपण लॉ ऑफ इनर्शिया म्हणतो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. आणि आपल्याला आता आवश्यकता नाही, पण आपल्याला माहित असायला पाहिजे. देर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया दॅट वी लर्न इन 8th स्टँडर्ड. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन अँड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. एकाच एक्झाम्पल मधून तुम्हाला हे तिन्हीचे एक्झाम्पल देता येतील. Suppose we are standing in a bus and suddenly the bus starts. What happened? We get a backward jerk there. Why we get backward jerk? आपण मागच्या बाजूला पडतो बस समोर निघाल्यानंतर. का? It is nothing but the inertia of rest. That means we are in rest position along with the bus. Bus is a machine, it starts suddenly. But our body tries to remain in the same state of rest. But the portion of our body which is in contact with bus, it goes along with the bus. And the upper part of our body, it gets a backward jerk there. So this is nothing but the inertia of rest. Suppose the bus is in motion and suddenly driver applies brakes and it stops. What happened? We get a forward jerk. आपण तोंडावर पडू, समोर पडू आपण. का असं होतं? The similar reason. Our body is in motion along with the bus. Bus, if it suddenly stops, the portion of our body, म्हणजे आपले पाय जे बसशी कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत, they also stop along with bus. But our body, the upper part of our body, it tries to remain in the same state of motion and therefore we get a forward jerk. समोर पडू आपण. That is nothing but inertia of motion. And the third is inertia of direction. तेच एक्झाम्पल पुन्हा एकदा. Suppose we are going through in a bus and suddenly bus takes a right turn. उजव्या बाजूला बस टर्न झाली. काय होईल? We fall to the left side. And that is nothing but inertia of direction, because our body tries to remain in the same state in straight line. बसने जरी उजवीकडे टर्न घेतला, आपली बॉडी सरळ जायचा प्रयत्न करते and therefore we feel we get a left side jerk. So these are the 3 types of inertia. Let us don't discuss about it. त्याच्याबद्दल आपण आता चर्चा फारशी करायला नको. So Newton's first law, it is also called as law of inertia. And what is this law? This law explains an object continues in a state of rest or in the state of uniform motion in a straight line unless external unbalanced force acts on it. बघा, या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला खाली इथे लॉ दिसत असेल. काय लॉ सांगितलं आपण? An object continues to remain in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless external unbalanced force acts on it. जर तुम्ही हा नियम बरोबर बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल, या इथे काही एक कॉन्सेप्ट आणखी एक दिलेला आहे. एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स. बघा, अनबॅलन्स. Unbalance. What is the meaning of unbalance? External means बाहेरून अप्लाय केलेला फोर्स. ठीक आहे, हे इझी आहे. व्हॉट इज अनबॅलन्स? जोपर्यंत त्याच्यावर कुठला एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत ऑब्जेक्ट हा रेस्ट पोझिशनला असेल, इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट. जर तोच ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असेल, इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन according to Newton's first law of motion. So what is meant by unbalanced force? I will give one example here. Suppose it is a table. I place a box on the table
and if I apply a force of 10 newtons from this side, and at the same time I apply a force of 10 newtons from this side also. हा बॉक्स आहे, glass slab. If I apply a force of 10 newtons from this side and 10 newtons from this side, then what happened? The object remains on the same state. Easy. And if I apply, instead of 10 newton, if I apply 20 newtons of force from this side and 10 newtons from this side, then what happened? The object definitely moves in this direction. It goes in this direction. Why? Because the forces are not balanced here. एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोझिशन, जर एखादा ऑब्जेक्ट स्थिर आहे, समजा मी या ठिकाणी हा ग्लास स्लॅब माझ्या हातात ठेवलेला आहे, याचा ही स्थिर आहे याचा अर्थ असा नाही की याच्यावर कुठलाच फोर्स ऍक्ट होत नाही. डेफिनेटली फोर्स ऍक्ट होतोय, फक्त भरपूर फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत, पण ते सगळे कसे येतात? बॅलन्स फोर्सेस आहेत. बघा या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येत असेल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन इट in the downward direction, but the force which muscular force I apply on it, which is of the same amount in upward direction. So this is nothing but the balance forces. Balance forces, they have equal magnitude but exactly opposite in direction, and therefore object remains in the same state. If the object is in motion, according to Newton's first law, it remains in the same state of motion unless the force is acting on it. समजा तुम्ही फुटबॉलला किक मारली, फुटबॉलला जर तुम्ही अशी किक मारली, किक मारल्याच्या नंतर तो बॉल पुढे जाऊन जाऊन थोड्या वेळानंतर जाऊन थांबतो. तो थांबला, कशामुळे थांबला असेल? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, इट मस्ट रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट इन द सेम लाईन. तो त्याच दिशेने सरळ जायला पाहिजे, पण तरी तो थांबला. का थांबला? आणि तो ज्या अर्थी थांबला त्या अर्थी देअर मस्ट बी अनबॅलन्स फोर्स ऍक्टिंग ऑन इट. कुठला तरी अनबॅलन्स फोर्स त्याच्यावर असायला पाहिजे. कुठला असतो? दॅट इज नथिंग बट द फ्रिक्शन फोर्स. हा फ्रिक्शन फोर्स आहे. इफ वी मेक दॅट फ्रिक्शन फोर्स झिरो, then definitely the object moves in the same direction for infinite distance. अनंत अंतरापर्यंत तो सरळ त्याच दिशेने जात राहणार. अँड वी कॅन सी इट. तुम्ही 8वीला असताना एक ऍक्टिव्हिटी पाहिली होती बघा, फ्रिक्शनलेस डिस्क तयार केली होती आपण. सोपी आहे करायला, काहीच अवघड नाही त्याच्यामध्ये. फ्रिक्शनलेस डिस्क, एक सीडी घेतली, त्या सीडीला सेंटरला छिद्र असतं, या छिद्रामध्ये एक छोटी पुंगळी बसवली आणि त्याच्यावर एक बलून लावला, फुगा फुगवून त्याच्यावर लावला. काय होईल? या फुग्यातली हवा या सीडीच्या खालून येईल आणि ती सीडी थोडीशी सरफेस पासून वर उचलल्या जाईल. त्याच्यानंतर इफ यू जेंटली टॅप दॅट सीडी, ती कंटिन्यू त्याच डायरेक्शन मध्ये जात राहील. बिकॉज वी आर रिड्युसिंग द फ्रिक्शन देअर. आपण तिथं फ्रिक्शन कमी करून टाकलं, नॉट एक्झॅक्टली झिरो. एअर फ्रिक्शन इज देअर बट वी आर रिड्युसिंग द फ्रिक्शन देअर. आणि फ्रिक्शन एवढं कमी होतं की मग ती कंटिन्यू त्याच डायरेक्शनने जात राहते विदाउट एनी डिस्टर्बन्स इन द स्ट्रेट लाईन. जोपर्यंत हवा आहे तोपर्यंत. हवा संपली ती खाली प्रेस होईल आणि मग घासलं जाईल. सो फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द मुव्हिंग ऑब्जेक्ट. अँड दॅट फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरी ऑल्सो. फ्रिक्शन फोर्स जर नसता तर काय झालं असतं तुम्हाला माहिती आहे? आपण चालू सुद्धा शकलो नसतो. आपण चालू शकतो कशामुळे? इट इज ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स. तुम्हाला अनुभव असेल बघा, केळाच्या सालावर पाय पडला की स्लिप होतं. आपल्या घरातल्या फरशीवर पाणी सांडलेलं असेल, पाय पडला की स्लिप होतं. का? तिथं फ्रिक्शन कमी होतं. सो फ्रिक्शन इज व्हेरी नेसेसरी फोर्स. ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस फ्रिक्शन लेटर ऑन. कधीतरी पुन्हा आपण त्याच्यावर डिस्कस करूया. सो व्हॉट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Newton's first law of motion, an object continues to remain in the same state of rest
or of uniform motion unless external unbalanced force acts on it. या आर्टिकलमध्ये, ह्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मध्ये आपण काही नवीन शब्द बघितले. नवीन शब्द म्हणण्यापेक्षा काही इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट दॅट वी हॅव सीन. फर्स्ट इज इनर्शिया. इट इज नथिंग बट द inability of any object to change the state of either of rest or of motion. This inertia depends on mass. Okay. Second quantity that we see, that is nothing but unbalanced force. This is second concept that we see in this law. What is unbalanced force? If we एक चांगलं एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती असेल बघा. टग ऑफ वॉर आपण म्हणजे रस्सी खेच जे खेळत असतो, रस्सी खेच खेळले असाल तुम्ही कधी. दोरी पकडलेली दोन्ही साइडने लोक त्याला ओढतात. जर हे तुम्ही रस्सी खेचीचा खेळ जर तुम्ही खेळले असाल तर तुम्हाला माहिती आहे, जर दोन्ही साइडनी ओढणारे सारख्याच ताकदीचे असतील तर डेफिनेटली सेंटर पॉइंट जो आहे तो त्या दोरीचा तो तिथेच राहतो. आणि हेच जर एका साइडनी समजा जोरात ओढलं तर डेफिनेटली त्या रस्सीचं सेंटर जे आहे ते त्या बाजूला शिफ्ट होतं. बिकॉज द फोर्सेस आर नाउ अनबॅलन्स. सुरुवातीला दोघांनी सारख्या ताकदीने ओढलं तर द फोर्सेस आर बॅलन्स इन दॅट केस. एक साइडनी ताकद जास्त लावली तर फोर्सेस आर बिकम अनबॅलन्स. आणि जेव्हा फोर्सेस अनबॅलन्स होतात त्यावेळेस मग सेंटर पॉइंट शिफ्ट होतो. सो these are nothing but balanced and unbalanced forces that we have seen. So this is about Newton's first law of motion. In next period, in next video, we will take Newton's second law of motion. So here we stop for this video. We will stop here. Thank you very much.